Good afternoon, ladies and gentlemen, and distinguished members of the press. Karibuni sana, you are welcome. Before you is the Intergenerational Women's Caucus, whose coordinator I am. Our mandate is why women must be at the heart of the national dialogue. Fellow Kenyans, our country, Kenya, is hurting. Our hearts are heavy. The protests ignited by the 2024 finance bill, Ojwang's death, Sabasaba commemoration, and the subsequent senseless loss of innocent lives through police brutality have left wounds that words can scarcely heal. Behind every number is a broken family. A mother clutching the last photo of her child. A wife whispering prayers at a grave. Young girls waiting for fathers who will never return. Sisters weeping beside fresh soil. An entire households devastated by loss that no one should have to endure. We have buried enough, and we are tired. Tired of mourning, tired of waiting, tired of being silenced. The Intergenerational Women Caucus stands in full solidarity with Right Honorable Raila Odinga's call for a national conversation. Because truth be told, Kenya cannot begin to heal unless those who carry the heaviest burden, women, are allowed to speak, to lead, and to shape the path forward. Time and again, it is women who are left to pick up the pieces of a broken nation. And yet, we remain sidelined in the very conversations meant to rebuild it. We have carried the weight of grief and loss, losing sons, daughters, lovers, siblings, each one a life that mattered deeply. We have endured economic exclusion, watching opportunities pass us by, even as we carry families on our backs. We have fought against political marginalization, our voices often dismissed, even in rooms where our future is being decided. We have survived gender-based violence, made worse by the unrest, our bodies turned into battlegrounds. We have labored in unpaid care with no rest, no support, no recognition. And we have witnessed the power of women dimmed by intergenerational divides, where the wisdom of the elders and the fire of our youth not allowed to meet. This is no longer just a women's issue. It is Kenya's wound, and the healing must begin with us. The national conversation must not become another elite round table wrapped in rhetoric. It must be a space of truth and transformation, where women, young and old, from every corner of our country, Kenya, have an equal voice. It must be action-driven, where promises turn into policies, and lived pain is met with real change. It must be safe, ensuring women can participate without fear of violence, silencing, or tokenism. Most importantly, it must be intergenerational, where age
is not a barrier, but a bridge. We cannot build a new Kenya with the same old bricks of exclusion and injustice. Women's stories, struggles, and solutions must not be sidelined. They must be the soul of this national rebirth. And so, we make this heartfelt plea to the nation, its leaders, its citizens, its sons and daughters. Let us rise together behind a dialogue that places women at the very center of the nation's healing. Let us protect them, especially in times of unrest. Let us invest in them, not as charity, but as a matter of justice. Let us honor the lives we have lost by ensuring no more mothers are forced to bury their children. We speak today with pain in our voices, but also with power in our hearts. We know what this country can become if only it listens to its women. Enough is enough. The time for reckoning, for remembrance, and for rebuilding, led by women, is now. Remember, a nation that excludes its women is a nation that buries its future. Each woman represents a home, and a home represents a community from where we come from. So we are having conversations that are beginning to calm down the temperatures. I'm sure you will admit that the temperatures have been significantly high. And without speaking to each other, without listening to each other, we're not getting anywhere. And so where we stand, and in our own capacities, we're having conversations in our little communities, starting from our individual homes, with our Gen Zs, with our husbands, with our brothers, with our neighbors, nyumba kumi. So slowly we would like to build this momentum to have a national conversation. But from where we stand, we're starting the conversations from our individual homes and moving forward. Swali lako ni rahisi tu kusema hivyo kama sisi wazazi. Unajua vijana wetu wakitoka nje hawatuelezei, lakini sasa hii tukianza peace kwenye nyumba zetu, watoto wetu wote tutawaeleza, na kila mtu atakuwa na heshima ya kujua ni kitu gani. Maandamano si mebaya, lakini tunataka tuanze peace ndani ya nyumba zetu. Kwanza ingie kwenye akili, ikitoka kwenye akili ikiingia kwenye roho, wewe umekuwa na peace. Hiyo ndio sisi tunatoa. Na zaidi ya hapo umetajia uongozi. Tunawaambia viongozi wetu pia waje wateremke chini ili waweze kusikiza. Manake kila mtu akisimama na hard stance hatuwezi kusonga. Kwa hivyo tumesikia wanavyosema na tunaambiwa tuangalie watoto wetu. Lakini kunacho ambacho watoto wanasema. Kuna sababu zao. Tunasema wasikizwe. Wengine wanasema kwani kufikia sasa hawajamaliza kusema? Wamesema ndio, lakini mara nyingi ukisema kwa hamaki haueleweki. Tunataka watu watulie, waseme kwa utulivu na kuwe na some order. Hatutumii wanasiasa. Na kama unavyoona hapa hakuna wanasiasa. Kwa hivyo la mwanzo ni kuepukana na kutumia mazungumzo yawe kama chombo cha siasa. Hatuzungumzii siasa, tunazungumzia maadili, tunazungumzia changamoto za nchi. Hilo ndilo la kwanza. La pili, tumewachukua watu kutoka kila kataba la nchi. Na ukiangalia ni intergenerational, yani kumaanisha wachanga katikati na wazee. Na pia tumesema tumeanzia mazungumzo manyumbani, tukiendeleza kukuza haya mazungumzo. Uwe wakati wa kwanza. Manake mara nyingi haya mazungumzo yanapelekwa kuwa na viongozi. Alafu wanakuja wanatueleza walichokizungumza. Wakati huu tunabadilisha. Tuzungumze sisi, alafu tuje tukasema mazungumzo yako hivi. Na hivi ndivyo tunasema. Waangalie changamoto gani zaweza kuangaliwa na kubadilishwa. Na tungependa vijana wetu wahusishwe katika huo mazungumzo.
ndio kusikue na habari tofauti tofauti, wakuwe hapo ndani ndio wakuwe wanajua ni nini kinazungumzwa. Na hiyo ndio tofauti kwamba wakati huu vijana, wazee, kina mama na sana vijana wawe katika mazungumzo hayo. Our mandate is for the women to be at the heart, because women are gentle. Women are the centerpiece. Women are the driving force. When you're in the center, as a mother, as a sister, as a wife, you bring that sense of balance. So it can be led by the youth, but with the women at the heart. We shouldn't be sidelined. We shouldn't be left out to be updated only. We will be part of it. We'll be the center of it, but guiding the process. Because where a woman is, there is balance, there is peace. We're saying we have been left out many times, been sidelined, been excluded. So this time round, can we be at the center? As our youth take the forefront, we need to be at the center. It helps to balance things and to balance them. Kwa jina naitwa Veronica Maina, natoka kaunti ya Murang'a. Haya mazungumzo tunayatuma kwa wamama, kwa youth, kwa wazee, kwa family. Kwa sababu vijana wetu ambao wameuawa na wazee wetu na ndugu zetu na kaka zetu, kila mmoja anatoka kwa boma fulani. Hata nyinyi mahali mko mmetoka kwa boma fulani. Aidha umetoka kwa baba na mama, ama umetoka kwa baba peke yake, ama umetoka kwa mama peke yake, lakini kuna mahali ambapo umetoka. Tunaomba haya mazungumzo ama hii message tunatuma kwa wamama wote kwa Kenya, kwamba tuongeleshe watoto wetu, tuwafanye wa calm down juu sofa hakuna kitu imefanyika. Tuongeleshe watoto wetu kutoka nyumbani, kwa sababu kutoka nyumbani ndio kila kitu kinaanzia. Kukiwa na peace nyumbani, kwa serikali kutakuwa na peace, kila mahali kutakuwa na peace. Tuanzie nyumbani, tuanzie kwa wamama, na ndio maana tumekuja kama wamama. Hii message iende kwa wamama, kwa wazazi, kwa Gen Z, kwamba tunataka mazungumzo. Mahali imefika, hatutaki tena vijana wetu wauawe, hatutaki bwana zetu wauawe, hatutaki vifo tena, hatutaki kuzikana tena, tumechoka. Tunataka tu mazungumzo na yaanzie kwa wamama, kwa sababu mama, vile mmesikia, mama ndiye center wa kila, mama ndiye ako na center ya kila kitu. Ikianzia nyumbani, ukiongelesha mtoto wako asubuhi, ukiongea na yeye, kupanda kutoka chini mpaka juu itakuwa sawa. Tunafikiria itakuwa sawa. Kwa hiyo ujumbe huu tunautuma kwa wamama wote wa Kenya, kwamba tukuje pamoja, tuseme enough is enough. Watoto wetu wamezikwa wengi. Asante. Na tunaendelea, wengine hawangepata fursa ya kufika hapa. Tuko na uwakilishi katika kaunti zote Kenya. Kuna vikundi vingine ambavyo hatungekuja navyo leo, lakini ndio waanzilishi sisi. Asanteni.